Prinz Louis once again totally stealing the show. Watch as he copies big bro George's. I mean, do you not love that? And of course, the youngest of William and Kate's children is known for being quite a scene stealer. Jahrelang let Prinz Louis im Schatten königlicher Traditionen. Seine Kindheit war sorgsam hinter Palast Mauern abgeschirmt. Doch hut word Diocese Schweigen ja durchbrochen. In einem Moment, der die Königsfamilie verbluft und die Welt in seinen Bann zog, trat der Jüngster Wahlgestwister mit einer Enthullung hervor, die niemand erwartet hat. Sein Wort hatten geübt, das weit über sein Alter hinausging, verstärkten lang gehutet Narrative und warfen dringen Fragen innerhalb der Monarchie auf. Was Geno also enthüllt Prinz Louis, das alle hut und für immer sprachlos macht? Der Tag, an dem der still Prinz plötzlich die Welt erobert. Bei einer königlichen Veranstaltung, dem schüchternen Prinzen. Louis winkt seiner Mutter sonst meist nur Kurs und schüchtern zu. Doch diesmal überrascht der siebenjährige alle. Selbstbewusst trat vor, ohne sich zu verstecken oder auf ein Zeichen zu warten, und bewegt sich voller spielerischer Energie kühn ins Rampenlicht. In diesem einen ungeplanten Moment zog Louis die Aufmerksamkeit auf sich und durchbrach die Routine. Seit einen furchtlosen Charme, der auf ein für sein Alter außergewöhnliches Charisma hindetet. Sobald das Licht sein Gesicht traf, blickt auf. Und dann tat es. Fixiert gefolgt 1 Million Kameras mit seinen Blicken. Nicht nervös, nicht vorsichtig, sondern mit der furchtlosen Zuversicht eines Menschen, der kein Ahnung hat, dass die ganz Welt zuschaut. Oder vielleicht jemand, der absolut. Dann kam das Grinsen, dieses schelmisch, fresh Grinsen, bei dem man einfach zurücklächeln muss und das die Stimmung des ganzen Ereignisses augenblicklich verändert. Es war nicht das Geschlafen, königlich Lächeln, das man von ihm gewohnt war. Es war der pure, freudige Ausdruck eines Jungen, der sich viel mehr amüsiert, als es das Protokoll wohl erlaubt. Und danach das Winken. Oh, es war nicht einfach nur ein Winken. Es war eine Inszenierung. Louis hob sein klein Hand hoch und schwang den Arm so enthusiastisch, wie man es sonst nur beim Begrüßen seines besten Freunds von der Schule kennt. Es war dramatisch. Es war entzückend. Es war unvergesslich. In diesen Sekunden, diesen winzigen, unvorhergesehenen Sekunden, nahm Prinz Louis nicht einfach nur in dem Moment teil. Beherrscht in sein alteren Gestwister, George und Charlotte, machten alles perfekt, standen aufrecht, lächelten sanft und benehmen sich wie erfahrene junge Royals. Aber kleiner Bruder brachte eine Persönlichkeit zum Vorschein, mit der niemand, wirklich niemand, gerechnet hat. Die Kameras stürzten sich darauf, sie einzufangen. Kommentatoren, die den ganzen Morgen ihr Text gut hatten, lachten plötzlich, wiederholten seinen Namen und versuchten, den unerwarteten Funken zu beschreiben, den entfacht hat. Fotografen suchten nach besseren Perspektiven, denn sie wissen, dass sich die eigentlich Schlagzeile geändert hat. Und dann kam der Internet. Innerhalb weniger Minuten fluten Videos, Screenshots, Zeitlupenaufnahmen und begeistert Kommentare die sozialen Medien. Prinz Louis ist der Star des Tages. Der König des Chaos ist zurück. Der Royal Star stiehlt wieder allen die Show. Menschen aus aller Welt teilten diesen Moment, als war ein kleines Geschenk, das ihren Tag ein wenig verschönert. War nicht rebellisch. Brach kein Regeln. War einfach Louis, der temperamentvoll, ausdrucksstark Jüngst, der immer wieder bewiesen hat, dass war klein ist, aber eine riesige Persönlichkeit besitzt, die sich nicht verstecken lässt. Und genau das macht diesen Moment so magisch. Inmitten von Tradition, Disziplin, Protokoll und perfekt inszenierten öffentlichen Auftritten bracht Prinz Louis ein Unschuld und Spontaneität mit, die alle daran erinnert, dass auch zukünftige König und Königinnen am Ende des Tages noch Kinder sind.
Kinder, die Lachen, spielen, wild winken und manchmal, ohne es zu merken, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dieser kleine Ausbruch von Authentizität, ein Lächeln, ein Winken, genügt, Millionen von Herzen weltweit zu erwärmen. Wird zum Hochpunkt der gesamten Veranstaltung. Immer wieder mit wachsender Begeisterung entgeisen. Die Menschen sehen nicht einfach nur einen königlichen Auftritt, sie werden Zeugen eins. Ein kleiner Junge entdeckt die Kraft des Augenblicks und genas in mit ungetreuter Freude. Und ein einziges Wort zu sprechen, übermittelt Prinz Louis eine Botschaft, die lauter war als gedreht, ich bin da. Ich wachs. Und wordet ganz sicher in Michigan erinnern, es war mehr als nur niedlich. Es war legendär. Die königliche Familie mag ihr Thronfolge, ihr Jahrhundertelten Traditionen und sorgsam Gepflegtes öffentliches Image haben. Doch in diesem Tag erinnert der Jüngst Windsor alle daran, das Charme, Persönlichkeit und uns Schuld ein ganz eigen Magi besitzen. Und für zen unvergesslich Sekunden richtet die Welt ihren Blick nicht auf Königinnen oder Zukunftsreich Herrschers. Es sah einen kleinen Jungen mit einem strahlenden Grinsen und einem kecken Winken und war sofort hin und weg. Kam Prinz Louis verhalten seinen Fans so seltsam vor. Wie lang schon ist so dramatisch. Tauchen war in die Gestik de Jungen mit den Schlammigen Yen, der zum globalen Meme König Word, die Enstung eines königlichen Superstars. Lang vor diesem unvergesslichen viralen Moment, der das Internet in Offer versetzt, hat Prinz Louis sich still und leise den Ruf als kleiner Publikumsliebling der Königsfamilie erarbeitet. Tatsächlich konnte jeder, der Geno Hinze, die Anzieken von Anfang an erkennen. Schon als Kleinkind, kaum auf den Beinen, besaß Lucy ein wild, fröhlich Neugier, die kein königliches Protokoll hat unterdrücken können. Immer Song. Mit gerät einmal einem Jahr, waren die meisten königlichen Babys in seinem Alter in perfekt gebügelten Outfits und ruhigen Posen fotografiert wurden, hat Louis and ihr Plane. Auf der Chelsea Flower Show betrachtet die wunderschön gestalteten Garten nicht etwa hoffentlich, sondern griff nach Stocken, schwang sie wie Schwerte und Showfeld vergnügt Hand voll auf, als erkundet sein eigens Königreich. Die Kameras klickten, aber nicht, weil königlich aussah. Sondern weil so echt wirkt, ein kleiner Junge, der die Welt mit großen Augen, schmutzigen Händen und völlig ahnungslos von Titeln oder Traditionen entdeckt. Dieser Moment war ein Warnsignal. Louis wird kein typisches königliches Kind werden. Als wir Jahr alt war, hat sich seine Persönlichkeit vollends entfaltet. Waren der Feierlichkeiten zum Plattenjubiläum der verstorbenen Königin, als die Würdewahlen erwachsenen auf ihren sorgfältig arrangierten Plätzen saßen und die hochfliegenden Kampfets mit hofflicher Bewunderung betrachten, reagiert Louis wie jeder aufgeregt klein Junge. Schreit, nicht aus Angst, sondern vor lauter, herzerreißender Begeisterung. Fuchtelt mit den Händen, sein Gesicht strahlt, sein Mund stand weit offen. Gab sich nicht die Mühe, ruhig oder gefasst zu sein. Es war ihm egal, Jahr Süße. Genoss den Moment in vollen Zügen. Die königlichen Erwachsenen versuchten, ihr Ernsthaftigkeit zu bewahren, aber Louises Freude war so groß, dass sie beinahe den Balkon erzittern ließ. Menschen auf der ganzen Welt spürten es durch ihr Bildschirm. Dies war nicht mehr nur ein königliches Ereignis. Es war ein Blick auf die Kindheit in ihrer reinsten, glücklichsten Form. Doch das Thronjubiläum bot uns mehr als nur den Moment mit dem Kampfjet. Der 5-jährige Louis liefert einen Clip, der zu den kultigsten der modernen Königschaftsgeschichte sollen sollt. Waren neben der Prinzessin von Wales, seiner Mutter, saß, ruhig und elegant wie immer, beschloss Louis, dass es genig war.
Voller uns Schuld und mit einer gehörigen Portion Dreistigkeit legt sein klein Hand auf ihren Mund, als Walter sagen, Mama, jetzt reicht's aber, der Moment war irrkomisch, spontan und Word sofort zum Publikumsliebling. Die sozialen Medien explodierten. Innerhalb von Minuten entstanden Memes. Lucy Word zum neuen Lieblingsreactions GIF im Internet, das für alles möglich verwendet Word, von scherzhaften Meinungsverschiedenheiten bis hin zu frechen Sprechen. Versucht nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Das Rampenlicht konnte ihm einfach nicht widerstehen. Jeder dieser Momente offenbart ein wichtige Wahrheit, jedes Mal, wenn der Palast versucht, Micheloses, sorgfältig inszeniertes Bild des jüngsten Wolfsbroslings zu präsentieren, brach Louises unverfälschter Charme wie Sonnenschein hinter den Wolken hervor. Kein Königliches Handbuch, kein PR-Strategie, kein formelle Ausbildung konnte den Niederlichen Fun kennen, der in ihm schlummert, bandagen. Lacht laut. Runzelt dramatisch die Stirn. Zappelt. Protestiert. Jubelt. Und druckt on Sagen und on Hintergedenken aus, was fühlt. Und die Menschen nahmen in nicht im Sinn der Königlichen Family war, sondern im Sinn dieses absolut entzückenden Kinds. Louis erinnert die Welten etwas, das wir vergessen hatten, das hinter den prunkvollen Titeln, den Traditionen, Kronen und Michelesen Fotos auch die Royals aus Menschen bestachen. Und manchmal sind dies Menschen Kleinkinder, die nicht still sitzen können, denen Kameras egal sind, die überwältigt, aufgeregt, gelangweilt oder amüsiert sind. Genau wie jeds Kind überall, schaut die Öffentlichkeit nicht einfach nur zu. Als Louis aufwatches, jubelt die Welt ihm zu. Sie bewunderten ihn nicht nur, sie verehrten ihn, weil so ungeschliffen war. Gab nicht vor, nicht perfekt sein zu wollen. War einfach selbst, fröhlich, laut, chautisch, wunderbar. Und in einer Welt, in der so vieles inszeniert oder übermäßig kontrolliert wird Prinz Louis zu etwas Seltenem, Königliches Kind, das sich wie ganz normales Kind benimmt. Und genau das ist der Grund, warum die Welt sich unsterblich in Verliert hat. Es ist nicht das erste Mal, dass Louis mit seinen kindlichen Aktionen für Schlagzeilen sorgt. Aber ist das hier nicht die unjünglichste Aktion von allen, seit wann bringt die Welt zum Lachen? Tauchen war in einig lustig Momente von Prinz Louis. Die besten Momente von Prinz Louis, die Welt zum Lachen brachten. Prinz Louis, das jüngste königlichen Kinder, ist zu einer Art Nationalheld geworden. Nicht, weil es versucht, sondern gerade weil es nicht versucht. Sein Niederlich, unverblümt und wunderbar schelmisch Persönlichkeit strahlt bei jedem königlichen Auftritt durch und verwandelt selbst die formelsten Zeremonien in unerwartet herzerwärmend und oft irrkomisch Momente. Während königliche Kinder in der Geschichte für ihr Wort bekannt waren, ist Louis für etwas viel Naubereres bekannt, ist einfach selbst, und war auf ein charmante und ungenierte Art. Einer der ersten Momente, in denen die Herzen von Millionen erobert, war, als lastig die Rabi Sonnenbrille seiner Mutter Kate aufsetzt. Das Bild wird sofort iconisch, kleiner Prinz, der wie Mini-Superstar entspannte und außer, als war im Urlaub und nicht bei einem königlichen Turnen. Es strahlt ein spielerisch Selbstsicherheit aus, die sich viel watch sehen wünschen. Louis ausdrucksstarkes Gesicht wird zu einem weiteren Markenzeichen. Während der Trooping the Color Parade seit ein ganz Bandbreiten komischen Reaktionen. Als die Jets über in Hinweg denerten, klatschte nicht hoffentlich, sondern rief begeistert, streckt die Zunge heraus und verzig das Gesicht zu grimassen. Während der Rest der Familie, während die Familie in Wörtervoller still dastand, brach Louis den Balkon zum Leben und reagiert mit großen Augen voller Staunen und echter Begeisterung. Einmal wirkt sogar völlig unbeeindruckt, als aus seiner Kutsche winkt, als ob ihm königliche Processionen einfach zu gewöhnlich wären.
Sein Auftritt beim Festumzug zum Plattenjubiläum festigten seinen Status als Hauptunterhalter der Monarchie. Louis tanzte ausgelassen, riss die Arm dramatisch hoch, wackelt auf seinem Sitz und schenkt dem Publikum ein Verschmitzgrinsen. Die Kameras fingen in wie in unregelmäßigen Abständen winkt, mal enthusiastisch, mal schelmisch, als in einen geheimen Scherz einschweigt. Wird zum unerwarteten Star der gesamten Feier. Bei der Trooping the Color Parade 2023 Stall der Zeremonie erniet die Show. Zwischen Prinz George und Prinzessin Charlotte sitzen, schnitt Louis Grimassen und sogar die Flugzeug nach, die über ihm kreisten, indem so tat, als kann sie selbst stören. Sein Gestwister blieben gelassen, aber Louis folgt seinem eigenen Drehbuch, und die Welt genas Sekund. Später in der Küche versucht sein Lachen zu verbergen, und verzig das Gesicht, ernst zu bleiben, was die Situation natürlich noch komischer macht. Einer seiner unvergesslichsten Momente war als seiner Mutter sanft die Hand auf den Mund legt. Gerade als sie versucht, in zu einem besseren Benehmen zu erminen, anstatt einen Aufschrei auszulösen, wird daraus im Nu ein beliebter Clip. Seit ein Vertraut ziehen, die wohl jedem Elternteil bekannt vorkommt und die königliche Familie unerwartet normal wirken ließ. Bei der Krönung, vor den Augen der ganzen Welt, got Louis mitten in der Zeremonie herzhaft, ein perfekte Erinnerung daran, dass selbst die Brüder des zukünftigen Königs bei langen Veranstaltungen und sogar beim Weihnachtsliedersingen in Westminster Abbey müde wurden. Zwinkert dem Publikum frech zu und sorgt damit in den sozialen Medien für Furore. Braucht kein pomposen Reden oder großen Gesten. Ein einziges Zwinkern von Louis genügt, weltweit Schlagzeilen zu machen. Und zu beweisen, dass mehr als nur ein Spaßvogel ist, überrascht Louis alle bei einem Besuch in einem Pfadfinderheim im Jahr 2023, als Pfeil und Bogen in die Hand nahm und sich im Bogenschießen versucht. Zur Freude aller. War nicht nur begeistert, sondern auch richtig gut. Es war einer der seltenen Momente, in denen der verspielt Prinz sein sportlich sieht seid, indem Prazes zielt und sich voll konzentriert. All dies Momente zeichnen das Bild eines Kinds, das überall, wo es hinkommt, Freude, Humor und Spontaneität verbreitet. Prinz Louis hat nicht nur Herzen erobert. Erinnert die Welt daran, dass selbst in den formelsten Traditionen Platz für Freude, Lachen und ein bisschen harmloses Chaos ist. Wie war Louis erster Schultag? War sehr anders als der seiner älteren Gestwister? Wie haben sein Eltern das geschafft? Finden wir es heraus. Ein Pappbecher auf der Fensterbank. Solche Momente prägen die Fantasie, die Neugier und das Sicherheitsgefühl eines Kindes. Sie wollten, dass das Leben auf sein eigen Art erlebt, fernab der unerbittlichen Linz, die gewöhnlich Augenblick in ein öffentliches Spektakel verwandelt. Doch es gibt ein Lektion, die selbst die vorsichtigsten Eltern irgendwann lernen, manch Stern sind einfach zu hell, für immer verborgen zu bleiben. Louis, mit seiner schelmischen Energie und seinem angeborenen Charme, wird niemals still im Hintergrund verharren. Waren sein alteren Gestwister behutsam ins öffentliche Leben eingeführt worden, skien Louis seinen eigenen Kopf zu heben, einen, der die Regeln nicht ganz verstand oder sich vielleicht auch nicht darum schert. Discretion. Der Schleier der Privatsphäre, den seine Eltern sorgsam errichtet hatten. Lügt nicht nur dahinter. Riss in mit einem Lachen und einer so schwungvollen Geste ein, dass die ganz Welt aufhorcht. Plötzlich war Louis überall. Sein scharfsinnig und verspielt Persönlichkeit skien nach Anerkennung zu verlangen, sei es durch flüchtig Schnappschüsse, die gelegentlich von Fotografen eingefangen wurden, oder durch die mitreißenden Gesten derer, die ihm in den seltenen öffentlichen Momenten begegneten, die seine Eltern ihm erlaubten. Anders als George und Charlotte, deren Bilder sorgfältig inszeniert und deren Momente strategisch gerannt waren,
bot Louis Spontaneität, Unberechenbarkeit und ein Preis Chaos. Damit Charakter. Erinnert alle Zuschauer daran, dass Kindheit, die war Kindheit, nicht ordentlich und durchgetaktet ist. Sie ist laut, neugierig, manchmal ungestem und immer voller Wunder. In gewisser Weise hatten Louises Eltern ihm das große Geschenk gemacht, das sie ihm geben konnten, die Freiheit, selbst zu sein, zu entdecken, zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln, und den Druckständiger Beobachtung. Und mit derselben Gest lehrt Louis die Welt etwas ebenso tiefgründiges, das selbst in einem Leben, das von Regeln, Routinen und Erwartungen bestimmt wird, ein kleiner Funk aufspringen und seinen eigenen Raum verdurren kann. Hat vielleicht kein offiziellen Schulfotos oder öffentlich Kiezwirksamen Abenteuer auf dem Spielplatz wie sein Gestwister, aber besaß etwas, das wohl noch viel starker war, ein so lebendig und selbstbewusst Persönlichkeit, dass sie einfach nicht zu überschen war. Einspurt. Egal wie sorgsam die Mauern in ihrem errichtet wordens waren. Und so, waren George und Charlotte weiterhin in sorgfältig inszenierten Auftritten die Kameras besäuberten, beschritt Louis einen anderen Weg. Man konnte sagen, schrieb die Regeln der königlichen Kindheit nu und bestand darauf, dass die Welt suchen dürft, aber nur, wenn es erlaubt. Damit wurde zum Symbol für Spontaneität, Freude und die subtle Rebellion der Jugend. Die Lektion war klar, manch Kinder sind nicht dazu bestimmt, im Schatten zu verharren, egal wie gut es denen geht, die ihr Privatsphäre schützen wollen. Louis trat nicht einfach nur ins Licht. Schuf sein eigen Bühne, auf der Neugier, Verspieltheit und unverfälschter Charme im Mittelpunkt standen, während alle anderen über sein Dramen staunen konnten. Worked Louis wie ein Geberner Anführer? Wie nah ist der Thronfolge? Schauen wir uns genaueren, wie ein Nachzügler schließlich zum Thronfolger gekrönt werden kann. Wird in der Thronfolge, aber die Geschichte liebt unerwartet wenn Dungeon. Momenten wirkt die Thronfolge übersichtlich, fast beruhigend. Charles, William, George, Charlotte, Louis. Ein Ordentlichkeit, like zu verfolgen, vorhersehbar. Jeder kennt seinen Platz. Kameras und Schlagzeilen reagieren kaum. Die Öffentlichkeit nicht zustimmend, und alles scheint in trockenen Tüchern. Stein. Doch der British Thron war noch ein Freund von Vorhersehbarkeit. Die Geschichte hat eine Angewohnheit, über ordentlich plain und hoffentlich Erwartungen zu lachen. Die Krone ist ein eigensinniges, schelmisches Ding, und sie ergötzt sich daran, die Welt mit Überraschungen aufzuretteln. Prinzen, die einst als Ersatzkandidaten galten, konnten eines Tages aufwachen und feststellen, dass das Schicksal einen seltsamen Sinn für Humor hat und dass sie über Nacht zu Herrschern eines Königreichs geworden sind. Wenn die Intrigen sich so entwickeln, war Königin Elisabeth II. Selbst einst dritt in der Thronfolge. Sie sollte gar nicht regieren. Vater, George VI, war überhaupt nicht für den Thron bestimmt. Die Welt war auf einen einzigen Weg festgelegt. Und doch, auf still, unvorhersehbar Weise, misst die Krone die Karten nu. Jedes Mal, wenn jemand sagt, das wird nie passieren, lehnt sich die Geschichte zurück, grinst. Vorübergehend. Titel können sich ändern. Das Königreich hat ein Geschichte plötzlicher wenn Dungeon, unerwarteter Thronfolger und Schicksal, die sich auf unvorhersehbar Weise nu formierten. Das ist der seltsame Reis der Monarchie. Die Krone gehört nicht der Erwartung. Sie gehört der Geschichte selbst. Und die Geschichte, wie sie so oft gesiegt hat, überrascht die Welt mit Vorfurt. Waren die Namen Charles, William, George, Charlotte und Louis Hut noch ordentlich in der richtigen Reihenfolge stehen, kann morgen schon alles anders aussehen. Der Krone ist Ordnung egal. Sie hält sich nicht an Regeln. Sie findet ihren Weg zu den Übersehen, den Unterschätzten, den Unerwarteten.
Luzi mag sie tragen oder auch nicht, aber im Großen, unberechenbaren Theater der Monarchie wird auf derjenige zum Mittelpunkt des Reichs, der am unwahrscheinlichsten erscheint. Die Geschichte vergisst nix und ist selten nötig mit denen, die glauben, zu wissen, was als nächstes kommt. Am Ende wird die Kron geduldig, still, verschmitzt. Sie sieht den Kindern beim Wachsen zu. Sie biegt die Grenzen. Sie schiebt das unerwartet voran. Und wenn die Zeit gekommen ist, fällt sie genau dorthin, wo sie hin will, oft in die Hand dessen, den die Welt kaum beachtet hat. Wie stehen die Chancen, dass Prinz Louis eines Tages König wird? Ist das eher ein Fantasie oder Realität? Werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser Möglichkeit. König Louis, die Idee, die vom Unmöglichen zum Verlockend Raylan wird. 40 Jahren wurden die vertrauten Glockenschläge von Big Ben durch London Holland und einen Moment ankündigen, der in die Geschichte eingehen wird. Der Balkon de Buckingham Palace glänzt in der Morgenson. Und die Stadt watchsener man mit demselben schelmischen Funkeln in den Augen und einen kecken, selbstbewussten Grinsen, das schon vor dem ersten Wort die Massen bezaubert. König Louis tritt vor, ein Erscheinung von Wort und stiller Autorität, die aber gleichzeitig die verspielt Energie des Kinds in sich trägt, das einst mit seiner unbeschwerten Fröhlichkeit die Herzen erobert. Winkt und warf der jubelnden Mensch Luftkuss zu. Der kleine Junge, der einst hinter Sanverhängen gekehrt und die Welt neugierig aus der Geborgenheit königlicher Mauern betrachtet, trägt nun die Imperial State Crown und mit die Bird und den Zauber der Zukunft einer Monarchie. Königliche Kommentatoren und Fans sind bereits in heller Aufregung. Sie schwärmen von seinem mühelosen Charme, den George noch immer zu beherrschen versucht, von der seltenen Mischung aus Schock und Word, die ihn so faszinierend macht. Sie sprechen von seiner Verspieltheit, die dem Publikum ein Lächeln entlockt, von seiner Unbeschwertheit, die selbst die strengsten Schlagzeilen mildert. Und dann ist noch der Name König Louis short. Stark und unvergesslich, es geht leicht über die Lippen und schwingt mit Geschichte und modern mit. Es strahlt Word aus, ohne schwer zu wirken, und warm, ohne Kraft zu verlieren. Ein Name, der im Gedächtnis bleibt, ein Name, der prägt. Es ist wirklich erstaunlich. Dieser Junge war in den Augen der Öffentlichkeit einst der Ersatzsohn, der Jüngste Jungen, derjenige, der oft im Schatten seiner älteren Geschwister übersehen wird. Doch hat dies Unsichtbarkeit und Faszination verwandelt und sich zum königlichen Überraschungskandidaten entwickelt, mit dem niemand gerechnet hat. Jed klein Jest, Jeds verspielt Augenswinkern, das von der Kamera eingefangen wird, deutet auf ein tiefgründige Persönlichkeit und ein Charisma hin, das man nicht lernen kann. Ist vertraut und überraschend zugleich. Ein Persönlichkeit, die Geschichte der Monarchie auf unvorhersehbar und doch irgendwie unausweichlich weiß nu schreiben wird. Und das bemerkenswert daran, ist erst 7. Nicht 7 Jahrzehnte. Nicht 17, sondern 7. Der Junge, der schüchtern den Menschenmenschen singt. Der in der Hand seiner Mutter zupft, wenn die Kameras laufen. Der lacht, wenn etwas nur ein bisschen schief geht. Der selbe Junge legt den Grundstein für ein Vermächtnis, das die sich der Welt auf die Königsfamilie verändern konnte. Beobachter verfolgen und fasziniert und spüren den Beginn einer Reise, die Freude, Schabernack und tiefgreifenden Einfluss zugleich verspricht. Die Geschichte hat gerade erst begonnen, und doch ist die Welt schon jetzt gefesselt. Es ist eine Erzählung, die Geschichte und Fantasie, Tradition und Überraschung vereint. Die Geschichte entfaltet sich in Flüstern und Lächeln, in der feinen Spannung zwischen Bekanntem und Unbekanntem. Word König Louis das Rampenlicht mit der von einem Monarchen erwarteten Word annehmen.
Oder Wörter die Spontaneität und Verspieltheit der Jugend in jede königliche Zeremonie einbringen und Kritiker wie Bürger gleichermaßen bezaubern. Welche Abenteuer, Profunden und Triumphe erwarten diesen jungen König, während vom Jungen, der einst ein ganzes Volk mit Kussen überschattet, zu man heranwächst, der mit stiller Autorität, locken und Hers regiert. Schon jetzt ist die Fantasie der Welt beflügelt, gefesselt. Ich stell mir Jeds winken vom Balkon vor, jed sorgfältig getimmt jest, jeden Moment, in dem Schock auf Erhabenheit trifft. Ist nicht einfach nur ein Prinz. Ist ein Versprechen, ein Funk, der ein Monarchie Iranen lässt, die soll ernsthaft als auch herrlich unberechenbar sein konnte. Stark und doch voller Herzlichkeit. In 40 Jahren, wenn die Glocken Londons wieder lauten, wird König Louis auf diesem Balkon stehen, und die Welt wird sich genau erinnern, wie alles begann, mit einem Jungen, einem Lächeln, einer Kron und einer Gestik, die einen nicht loslässt. Glauben Sie also, dass Prinz Louis dramatisch Momente seine Fans begeistern, seien sie in eines Tages den Thron bestiegen, oder werden es uns wünschen. Ich freue mich auf Ihr Kommentar. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken.